Hello. Today we'll continue chapter 2 by fast review about arithmetic sequence or equations. If you have addition, minus, can you see it? It's like C, C++ mathematical equations. Multiplication is a star, but here exponential is double star. So the new thing in Python is that exponential exponent is double star. Okay, this is new. A true division divide, similar to C, C++, Java, and math. Modulus means the remainder is also similar to C, C++, Java, and so on. And we have a new operator is 2 backslash. 2 backslash means floor division. Floor division means we'll test between the true division and the floor division. Okay, give you integer. Okay, we'll test both right now. As you can see here, 11 divided by 4 is 2.75. So here in Python, it's not similar in C. In C and C++, Java, when you divide integer over integer, the output will be integer. But here in Python, we don't have this because 11 over 4 will give you float number. That's why if you want to give you similar to C and C++, Java, to give you only the quotient part 2 and forget the decimal part, so we need to use double backslash, the floor division. So here, the floor division act like a normal division in C, C++, Java. So here, 11 double slash 4 will be floor division, will be output will be only integer part or the quotient part, not the remainder. Okay, so now in Python, the main difference between division in Python and division in C, C++, we have in Python give you float number. In C and C++, give you integer over integer, give you integer. Integer over float or float over integer or float over float, give you float in C, C++, Java. But here in Python, okay, any numbers, if the output is a float number, will give you float number, similar to calculator. Okay, if we want to use the division like C, C++, we use double backslash, floor division. This is called the floor division. The modulus, you know the modulus, the remainder. Okay, and here the exponent. Radical square 16, radical square 16 means 16 to the power half. So double star means to the power exponent. Okay, will be equal to 4. Okay, this is the main difference between C, C++, Java, and Python. Now, the precedence of the operator. As usual, similar to C, C++, Java, the parenthesis is the first. Second, here, exponent, then similar to C, C++, Java, star division, floor division, modulus from left to right. Then additive subtraction from left to right. Then the inequality equations. Okay, so this is important. Other escape, sorry, Fadal. When they say left to right or right to left, the computer reads it by left to right or right to left. ايه اذا عندك equation طويله z equal x times y minus whatever blah 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 عاده كلهم left to right. عاده بنبلش اذا كلهم عندك multiplication division والمودولس at the same level بنبلش نحل الستار من left to right. مين اول؟ مش ضروري ستار، مين الاول؟ من left to right. بينما الاكسبوننت بالقلب right to left. بس الاكسبوننت بنبلش فيها من الرايت to left. بس الاكسبوننت. اذا عندك 2 اكسبوننت، اذا في 2 اكسبوننت بايكويشن x ستار ستار 5 بلس y ستار ستار 6 بنبلش بالواي.
مش بالعكس. اوكي، بنبلش من رايت بعدين اللفت بعدين اللفت، بينما البقوي كلهم مثل السي سي بلس بلس لفت ورايت. بس هذه فرقه، هي الاكسبوننت هون اجت جديده على البايثون. اوكي Okay. Thank you. okay good. Now we have escape sequence. Escape sequence when we write it similar to C, C++ and Java. These are similar, the same. Backslash n, new line. Backslash t, tabular, horizontal tab between 5 to 8 space. Double backslash means you want to insert backslash. Backslash quotation, single quote, double quote, you want to insert single quote or double quote. Okay, so every character, when we put backslash before it, the output, we print it on the output, other than at and so on. Now, the first print statement. In C, C++, we have, in C, we have printf. In C++, we have cout. Okay? Here in Python, we don't need to include any libraries before using print and input, scanf or whatever. Okay? So we don't want to include any library before using print, similar to printf in C, similar to cout in C++, and input similar to scanf in C, or cn in C++. So we can use it directly. The print statement, the output statement, the print statement, we can use it directly. It's similar to printf. We can write inside it single quote and double quote string. We can use both single quote and double quote. At the same time, you can use it. Okay, we'll see how. We'll see it like here. We can use it directly. Welcome, between parentheses, no semicolon, no anything. And to the end of each statement, we don't add semicolon similar like C or C++ or Java. So just write the statement. Print, between parentheses, double quotation, write your text. The output will be your text. Or single quotation, the same. Double quotation or single quotation are the same in Python. Also, we can decompose, make a partition of the text by comma. Welcome, between single quote, comma, to, comma. Okay, so it's the same. Also, we can use escape new line, backslash n, it's a new line. It's similar to C. Here, it's similar to C, except replace printf by print. Okay, so print, small letters, okay, everything small letters. Print, you can use backslash n, it's a new line. Also, the difference between Python and C here, print between single quote or double quote, sum is, comma, you can add whatever you want here, similar to C, but we don't use demulator here, %d. We can use it or we cannot use it. So we have different choice. Okay, so you can write it similar to this. Sum is, comma, you can add any equation or variable. Any equation or variable. Okay, the same. So it's similar to C, but we don't use right now %d or %f or whatever. Okay, so print sum is between quotation or single quote or double quotation, comma, you can write whatever you want here. Okay, sum is 10. If y equal 5 plus 9, 14, so you can write it away, the value of y equal y, double quotation or single quotation, single quote or double quotation, the same. Okay, okay, okay. Now we have a new command or syntax in Python is triple quote. We have something called the triple quotation. In triple quotation,
to create multi-line without \n as command. Doc strings, called also document strings, like comment, like hash number command. Example here. Example, display between quotation, display \quotation high double quotation in quote. So using escape to display this double quotation around high. Okay, similar to C. It's the same, similar to C here. If I want to display double quotation or single quotation or whatever, any character, I must add before it \. Here, similar to C, okay, or C++. But when I use triple quotation here and here, we don't need to add \escape. Just write it as it, the same output, give you the same output. Okay, so if I use triple quote in print, triple quote, and inside the text double quotation I use, or single quotation, so the output will be double quotation, single quotation. No need to use \, quotation or \, single quote. Okay, this is option number one. It's option number one, without \n or whatever. Okay, now we can use it like this. Double quotation, triple quotation here. Here, we can write a paragraph and make by your keyboard enter and tab without using any escape sequence. No need here to use \n. The output will be spaced by line. So we can use the enter from the keyboard, but using tabular, tab. Put tab here. So print triple quotation here. You can use it by tab, enter and tab. Okay, it's clear. Is that clear? Yes, Lot. Perfect. We'll test it right now in PyCharm. We'll test it. Okay. Now, string multiplication. It is the unique in Python. We don't have this string multiplication in C or C++ or Java. We don't have. Only in Python. Python strings can be multiplied by an integer. How? The result is many copies of the string concatenated together. Example, we can write here, print between quotation 5 times between quotation here, high all. 5 times high all means I want to repeat this text high all 5 times. So the output will be concatenated. High all, high all, high all 5 times. Okay, we have here space. All space, close quotation. Space, high all, space, high all, space. So this star is not multiplication for number. It's multiplication repeated the output. Okay, for the string. Also, if you have print 2 times 3 times 4 between quotation, here it's a text. Between quotation is a text. So the first star here, it's multiplication, normal multiplication between 2 integers. So 2 times 3 will be equal to 6. 6 star text 4. This star will be concatenation. So the output will be repeated 6 times. The 4 will be repeated 6 times. So this is unique and new in Python. We cannot find this in C or C++ or Java. If we want to do it, we want to use for loop. Okay, we can do that in C or C++ or Java, but in for loop or while loop. But here we can use it directly. So this is a new. This is a new for text only, for text, for string for text. Okay, any question here? Good. Before I begin to input, I will go and open the PyCharm.
Okay, I will make some. Okay, when you open PyCharm, كلكم نزلتوه؟ الكل نزل PyCharm وبايثون؟ لازم يس تمام. لازم لازم لأنه عندكم لاب هالويك. This week you have lab. Okay. Right now, I will use everything in the console part. Okay. When you open the PyCharm another time, we'll open it in the same project. If I want to close this project, file, close the project, and create a new project again, if you want. Okay. So right now we don't write above. We write everything in the console here. Okay. Example about print. Example, print double quotation if any text here. Okay. When I press enter بيطلع الاوتبوت text. Okay. If I want print here, I want to add backslash example quotation here, and I want backslash single quote here. Okay. بدي الاوتبوت يطلع فيه quotation وفيه single quote, double quote وsingle quote. فبيطلع عندي text single double quotation هون وsingle quotation هون, single quote هون, لانه حطينا قبلها backslash. We put backslash escape character. This is called escape character. Okay. But if I want to use this the same, but we don't use the backspace. Okay. I must put triple quotation. Triple quotation here and ended by triple quotation. Okay. This is unique in Python. So the same output will be, if I want to use the triple quotation, no need to use escape character. No need. Okay. Also, triple quotation can be print double quotation. Okay. You can write anything here. لاحظوا هلا شو عم بعمل. Enter. عملت هيك. Okay. Nothing happened. I want to here بالانتر نعمل shift enter. على shift enter. sorry. Okay. sorry. لحظة شوي. Okay. here ما بنقفلها بنعمل انتر وبنكفي السنتنس. You can write anything here and without backslash n we can enter a new line. Okay. كمان انتر لحاله بيعمل تاب. Okay. And finish here. whatever. Triple quotation ونسكر parenthesis. لاحظتوا شو صار؟ بيكتب لنا اياهم كيف كتبناهم. ما في باك سلاش ان، ما استعملنا باك سلاش ان. سوري، الباك سلاش ان هون نفذها انتر هون باك سلاش ان. اوكي، الباك سلاش هون نفذها without باك سلاش ان we can. So اذا لاحظتوا بالتريبل كوتيشن فينا نستعمله بلا باك سلاش ان وبيعمل new lines. اوكي، فهيدي اوبشن، هيدي ضمن الاوبشن. هلا اذا عم بعمل انا 5 divide by 3 هيطلع فلوت نمبر 1.6666. اوكي، if عم بعمل z equal 10 divide by 3 الزد هو فلوت نمبر. اوكي، اذا لاحظتوا بالميموري الفلوت نمبر الزد. اذا انا بدي بس 3، بدي رقم 3 I want the quotient part 3 example here z equal 3. If I want this number 3 so we can use this 10 double division, floor division. This is called the floor division, give you integer part. If I want y equal 10 double division 3, so y now is integer, as you can see.
y is integer. Okay, of course you know the remainder equal 10 modulus 3, the remainder will be okay r equal 1. So r is integer also. The modulus give you integer output. Okay, any question here? بس دكتور ليه احنا بنكتب بالكونسول مش فوق؟ لا، هنكتب فوق later on، هنكتب فوق بالكونسول. هلا عم نكتب كل شيء بالكونسول similar to بايثون. اوكي بايثون فايل. اوكي هلا هنكتب فوق بس اسرع. فوق اي شيء بدك تكتبه بتقول له ران، كل شيء تكتبه بتقول له ران. هون على الانتر بيشتغل اسرع. طب لو كتبت هلا بالكونسول فيك تسيف اللي عملته بالكونسول ولا لا؟ بالكونسول بتسيف؟ سؤال حلو، هيك نشوف. انا عم بشتغل معك فاتح بايثون كمان عم بجرب معك يعني. فينا نسيف؟ ما جربت صراحه. هلا اشتغلت معك ما ولا شيء تسيف يعني ما عادش انه عملت رن مش عملت رن كبست شيء ما عادش قدرت ارجع اعمل اديت قالوا ريد اونلي. فيو موف تو ريسايز. ما فينا نسيف، لا بالكونسول ما فينا نسيف. بالكونسول ما فينا نسيف. هلا اذا بدك تعمل فوق شوف شو حيصير. حاعمل ستوب هون، ستوب، فيك تقول له ستوب وريستارت وكذا. اذا بدنا نكتب شيء فوق فينا نكتب دايركت. شوفوا برنت، حاعملكم اياه هلا. اوكي example between quotation text whatever. ما نجرب نعمل multiplication تبع الكونكاتينيشن. example 5 times this text. هذا التكست هون اكتبوا تكست بلا سبيس، انتر كمان print نشوف الفرق بيناتهم. 2 times 4 times between quotation هون او single quote or single quote any number. هلا بنشوف الفرق، شو الفرق بيناتهم. كمان بدنا نعمل البرنت التريبل كوتيشن هون. اوكي حنعمل لها انتر ونعمل لها سوري ونعمل لها تاب. فهون بنكتب write any text. اوكي ونيجي لهون بنكفيها هون without \n. بس هون \n بتنفذ فما بكتبها without or with new line. اوكي بلا بلا بلا. اوكي شوفوا هلا الاوتبوت شو رح يطلع. هون ما بينفذ الاوتبوت. لما تعملوا فايل هيك اكيد فيك تسيف هون الفايل، فيك تقول له فايل سيف از او سيف اول، اوتوماتيكلي ومسيفه بالتست 3.py. نحن عم نشتغل بالتست 3.py. رايت كليك عليه بقول له رن. الرن بنفذه تحت، نفذ الاوتبوت تحت. ف فوق كتبنا اول كوماند print 5 star text، عاد لي التكست هون 5 تايمز، عمل كونكاتينيشن ما في سبيس بيناتهم اول مره. ثاني كوماند print 2 times 4 times 5 as string here، سو عمل ضربهم 2 times 4 8 8 عاد ال 5 8 تايمز ما في سبيس. بالتريبل كود كتبنا 3 اسطر من دون ما نستعمل \n. سو الاوتبوت تحت بس نفذ الفايل بنعمل له سيف اول او سيف از اذا تغير اسمه، سيف اول ورايت كليك ران تيست. هذا الفرق. اوكي اوكي any question now؟ good. رح نكفي هلا الانبوت محل سكان اف. so the print statement like similar to printf. now the input similar to scanf in C or cn in C++. input also we don't need to use any library, so just write input between quotation. What is your name? So we'll give you question mark. You can write anything and right name you will see the variable that you write. Also you can use the print name. هون لكم شو الفرق بيناتهم. هون شو الفرق بيناتهم. by default the input will be string not number. function input always returns a string not number.
If I want number, I want to use this. Okay? I will test it with you right now using pie chart. Here. هون حستعمل تحت لتحسوا الفرق دغري شو الفرق، ما حكتبها فوق. اوكي، حاعمل هون ستار، بلشنا واحدة جديدة. دكتور بوس تحت بايثون كونسول. سوري، بايثون كونسول، سوري. اوكي، هون حنعمل ريستارت، بلشنا واحدة جديدة. شوف الانبوت هون. إذا أنا عم بعمل x equal command input between parentheses هون شو وات ايفر شو بدك تحط انتر على اساس a number، على اساس a number، على اساس اوكي ايكوال، وبعمل انتر بيطلب مني البايثون دخل رقم. جيت انا دخلت رقم 10 بس فعليا منه رقم، الاكس حيكون فعليا هو string. شوف الانبوت هون بالميموري، ال 10 هو as a string، it's not a number. so لما عم بكتب x بدل الاوتو تبع الاكس حيطلع string between single quote، اوكي، او single quote او double quote. so single quote هو string، فمنه نمبر هيدا. so it's wrong. اذا بدي اغيرها لنمبر مجبور اعمل y equal اوكي int، اعمل conversion للاكس، اوكي، او x equal int x، فيك تعمل conversion لحالها. هلا الواي صار نمبر، لما تكتب واي صار 10. دكتور بس سؤال، تفضل. ما فيناش نحن نحط دغري x equal int بين parentheses input enter a number؟ صح، انت ساعتها سبقت علي، ضمن الأول سبقت علي، ما عم بوصل لك عليها، عم بوصل عليها. برافو عليك، حوصل لك، بس بدنا نشوف ليه عملنا هيك. فمثل ما قال فيكم، شو اسمك؟ عامر. عامر، برافو عامر. مثل ما قال فيكم حتى ما نعمل تو ستيب، نحول الانبوت من اول شيء الانبوت حياخذوا سترينج وبعدين سترينج نحوله كونفرجن انت، فين نحط زاد ايكوال انت بارنتيسس، جوات البارنتيسس اعمل كوماند اسمها انبوت، كمان بارنتيسس ثانيه وبعمل دبل كوتيشن واكتبوا اللي بدكم اياه هون. هلا بقول له انتر النمبر هير مثلا اوكي. لما اعمل له انتر ودخل رقم 5، هلا ال5 الزد حتكون انتجر. شوفوا الميموري، الزد حتصير انتجر. هلا صار في يقول السم ايكوال عندنا فوق الواي انتجر، واي بلس زد حيطلع معنا 10 بلس 5 يطلع 15. في ايرور. شو الايرور هون؟ الواي هو انتجر، زاد كابيتال. كيس سنسيتيف، برافو عليك كيس سنسيتيف، برافو عليك. سو اس ايكوال الواي عاملين نحن سمول لتر، واي بلس كابيتال زد. برافو عليك. شو اسمك؟ اوكي، علي، برافو عليك. فالبايثون هو كيس سنسيتيف، فلاحظتوا هون فوق عرفنا كابيتال زد، جيت استعملت سمول زد ما اخذها، نوت ديفايند، فبياخذها كابيتال زد. سو هلا لما عملنا جمعنا الواي مع الزد طلع نمبر، الاس هو انتجر. بس انتبهوا منيح، اذا جيت انا عم بعمل اكزامبل ثاني هلا دبليو ايكوال يلي هلا عن الزد هو 5 بلس اكس، الاكس هو سترينج فوق، انتر بيعطينا ايرور. ما فينا نجمع انتجر مع سترينج، ما فينا نجمع ده. بينما فينا، انتبهوا منيح على شو عم بعمل، فينا نضرب. اوكي، سو الاكس هو سترينج، الزد هو نمبر، صار في يستعمل الزد هلا هون تايمز اكس. هو فعليا ما ضرب، هو كونكاتينيشن. بعمل تايمز ودبليو بيطلع 5 مرات رقم 10 كسترينج. فهون بهالحاله كونكاتينيشن تزبط، نمبر تايمز سترينج بتعطينا كونكاتينيشن. اوكي، واضحه الفكره؟ هيدا الفرق. واضحه دكتور. اكتبوا لي منيح، هيدي شوي بتلبكوا يمكن شوي. اوكي، return to the lecture سلايدات. اوكي، شو صار؟ اوكي، سو هيدا عملناها هلا كونكاتينيشن. بصير في كونكاتينيشن اذا استعملنا
نمبر مع تكست. كمان لقلبها هلا عملناها الانبوت بحولها string، ما بعد ما نحط int value بحولها لانتجر، ففرد مره بنحطها مع بعض int input ونستعمل بدنا اياه. هلا في عندنا شيء حلو بالسي سوري بالبايثون، عندنا شيء شغله حلوه مش موجوده بالسي وسي بلس بلس والجافا، انه فينا نعمل شيء اسمه شينينج كومباريزن. في سمي اكس وحطها هيدي الايكويشنز الانيكواليتي بيعطيني ترو او فولس. اوكي، فاكزامبل على السريع هلا هون، اكزامبل على السريع. هلا الاكس شو بتساوي هون؟ اكس 10 كسترينج، الواي شو بتساوي هون؟ 10. اوكي، اذا جيت انا قلت هلا واي اصغر من 0 اعطينا فولس، بينما هي الواي اكبر من 0 مثلا. واضح الفكره؟ هاي على السريع. طيب الواي 10، اذا جيت انا قلت 5 less than من واي less than من 20 حيعطينا ترو. اذا جيت قلت انا 5 less than y less than الواي هي 10 اوكي 9 حتطلع فولس، حيطلع فولس. فهيدا بسموه شينينج، الشينينج كومباريزن. هيدي اوبشن موجوده حلوه. وعندنا كمان في كثير بيلد ان فانكشنز بين المينيموم والماكسيموم، ليتر اون حنشوفها. في عندنا بيلد ان فانكشنز ما بدها كولينج لللايبرري، هيدا حسنات الباي تشارت. في كثير بيلد ان فانكشنز مثل مينيموم بتوين هيدي السترينج، حطوا ارقام 50 كما 10 كما وات ايفر 7. اوكي، بيعطينا الخمسه، والماكس نفس الشيء. في عندنا less than 1 minute. اوكي، هيدا نرجع نفوت دكتور. لا هيدا حتحلوه باللاب. اوكي، حتحلوه باللاب، تجمعوا رقمين تضربوه هون تعملوا انيكواليتي الاف ولا هيدا، حتحلوهم باللاب. اوكي، بتعرفون انتم لازم تكونوا. اوكي سو اني كويشن هول بتقروهم بتحلوهم باللاب وخلصنا. شابتر اند اوف شابتر 2 هيدا حتحلوه باللاب، فيكم تقروه. اني كويشن؟